Hi, I am Angel speaking. You are K23CS5051. I am going to explain the experiment 5 dynamic routing protocol configuration for multiple subnet communication. To design a network topology and set up dynamic routing, uh, RIP and OSPF for efficient data transmission. Three routers, namely R0, R1, R2, and three PCs are used. Each PC is connected to a different router. RIP and OSPF configuration helps routers exchange routing information. And this is the topology diagram of the experiment. To configure commands, we have to use these commands. For troubleshooting commands, we have used these procedure. Assign IP addresses to all the PCs. Configure IPs on router. Enable OSPF on all routers. Advertise LNA or WNA networks. Verify routing with to show IP route. Test connectivity using ping. So dynamic routing was successfully configured with USB. Now, this is the addressing table. The output of the topology is this. Configuring IP addresses for PC is this. These are the examples of configuring RIP routing, OSPF routing, OSPF neighbor, OSPF database. Dynamic routing was successfully configured using OSPF. Routers exchange routing information and reroute traffic automatically. Now I am going to explain experiment 6, configuring intra and inter VLAN routing for network segmentation. To design a network and configure intra VLAN routing to test connectivity between VLANs, intra VLAN communication within the same VLAN using a layer 2 switch, improving speed and reducing congestion. Inter VLAN enables communication between different VLANs using a router or three-layer switch to secure data exchange. These are the configuration commands to enable interface faster in Ethernet 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, and 0 and so on till 0 by 24. The procedure: configure IP addressing on the host PCs, assign switch ports to VLANs, configure root sub interface for each VLAN, test communication between VLANs, test and verify the configurations. This is the intra VLAN topology and inter VLAN topology. Router and a switch, this is the diagram. Addressing on the table example. And this is the output. Inter and inter VLAN routing were configured successfully and connectivity between all VLANs are verified.
பார்த்தேன் நானு 5-6 முடிச்சிட்டேன். எதையும் உளறி தொலைகிற அதனால விடு. சான் எடுக்க முடியலையே ரெசியூம் கொடுத்தா. எங்க பின்னாடி அங்க இருக்கு, இதுக்கு பின்னாடி. ஒரு பேர் தட்டணும் ஏன் வந்துடும் இரு சாவாது இரு இங்க பாரு உன்னோட அப்லோட் பண்ணுவோம் 2 பாரு I said 3 students per team and each person take put 3 to 4 videos and upload it down. ஆனா செப்பரேட் செப்பரேட் தான் கொடுத்துருக்காரு. இங்க பாரு எல்இடி பத்தியா சத்தியமா டோமர் ஸ்டார்டிங் டெல்லர் வச்சிருக்கலாம். நான் எவ்வளவு சும்மா அப்படின்ட்டு வெறும் 10 நிமிஷம் சப்மிட் பண்ணிருக்கா. சப்மிட் பண்ணும்போது பண்ணலாம். செப்பரேட்டா இருக்கு. அதான் இப்ப இதுல என்ன பண்றது? யாரா இருந்தா அவருக்கு தெரியும். இது உன்னோடது. அப்ப எப்படி எல்லாரும் தெரியும் உனக்கு? எல்லாரும் வேலை செஞ்சுக்கிற மாதிரிதான். என்ன பண்றது? சரி விடு, நான் அப்படியே சொன்னேன் அப்லோட் பண்ணிட்டா. சரி டக்கு முடியல. அவ்வளவு நான் இது படிக்கல. டைம் ஆயிடுச்சா? எம்மா தாயே போறப்பா நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் அதான். This is experiment number 7, enabling secure internet access with NAT and PAT. To configure and verify address translation and port address translation PAT on a router for secure and efficient internet access for private networks. Static NAT maps one private IP to one public IP. Dynamic NAT helps in mapping the private IP address to a public IP address. PAT also called NAT overload. Configuration commands to default boot. These are the router interface configuration and static NAT, IP NAT translation and IP NAT statistics. Dynamic NAT to PAT, remove NAT, dynamic NAT, and the procedure is configure IP address on PCs and routers. Set up NAT and ACL rules. Configure static, dynamic, and PAT settings. Verify translations using show IP NAT translation. This is the topology diagram for LAN private network, public network. This is the addressing table, and this is the output. Static NAT, dynamic NAT, and PAT configurations were implemented and verified successfully in Cisco Packet Tracer. Thank you.